Hello everyone, welcome back to MS in Construction YouTube channel. So guys, how are you all? We have at last we were talking about house plans, and with today's session I wanted to brief you about site plan. So let me explain you briefly uh, what is a site plan. Actually, a site plan is a graphic representation of all existing and proposed improvements to a site. I will repeat it again. A site plan is a graphic representation of all existing and proposed improvements to a site. That means either there can be existing stuff and proposed improvements of that particular site. So it will be graphically represented for your convenience. So that is, we can let you all know it's the site plan, sometimes referred to as a plot plan. Sometimes the site plan we refer it as plot plan too. The site plan functions as a map for a development project. So for a development project, you can the site plan functions as a map, and also incorporating all aspects of landscaping, construction, paving utilities and terrain features in a single depiction. Okay, so it's clear for you all. By the site plan, it will give us some details. That's what they are in this. It says incorporating all aspects of landscaping, construction, paving utilities and terrain features in a single depiction. Right. So let me go further with this particular site plan information. So site plans are important for several reasons. Site plans are important for several reasons. Okay, why we need the site plans actually? First, a site plan is almost always required for planning and development applications. Okay, I'll repeat it for you all guys. It's like this. First, a site plan is almost always required for planning and development applications. Second, the plan serves as a common operating picture and project roadmap for the development team. Lastly, a site plan is a critical tool to help with project budgeting as well. Right. So even for the project budgeting also, a site plan could be a critical tool. That means it shows us how much it will be useful. Likewise, so let me show you a site plan, an example of a site plan which I sketched by myself for your convenience. Okay, this is that site plan which I said I sketched. So in this particular site plan, you can be seen the proposed building. That means the proposed building will be shown in this particular site plan. Okay, now as you can see, this is that proposed building. Okay, so this is the road. Okay, this is the road adjacent to the particular building site area. So this road goes to this way
to connect to reach other houses, two houses which are neighboring houses for this particular site location. This way is to go to the main road. Okay, so these are some adjacent lands or sites areas shown for us as an example. A main thing is, in the site plan you have to notify the north direction. You have to show the particular north direction, and also just for an image, this as an example, here they shows the scale as well. In a site plan we have to use the scale, in which scale to say that in which scale we have drawn this particular site plan. Okay, so in my case I have just taken the scale as 1:1000. The site plan, either you can consider it for 1:500 also, doesn't matter. Normally I just wanted to show in house plans we have to give a small keynote like thing for the we have to allocate in our drawings the site plan as well. So in the I have this adapted site plan which I have taken from a house plan, for a house plan. So this is that particular proposed building. So the site plan clearly shows you where the proposed building is situated with respect to all dimensions and all. So these dimensions you have to provide clearly. That means the center, the distance from this building line to the center of the road, and also from this end to this length, this end, the length should be marked. For an, because this is for an example, I didn't put the values and all. So in the, because clearly the boundaries should be marked, and you should be able to put all the dimensions, distance from this proposed building to the other lot number having site area sites, and also properly you have to mention the distance from the center line of the road to the building line. Okay, so and also when we consider about house plan, under house plans, so we normally add a site plan layout as well in the particular house plan. So and also there's a septic tank for the proposed building, and we have to mention, and there's a well as well, there's a well. So we have to clearly mark the distance between the septic tank and the well as well. So it will be more convenient for the for a person who is going through this site plan to get an idea. So that's it, my dear guys. We'll meet up with another session very soon. So just I wanted to brief you what is a site plan, and just to show how a site plan is. This is a hand sketched one, so just you can have an idea how a site plan will be. You have to mainly, as I will again explain you should put the scale here, and you must properly mention the north direction should be provided exactly, and how the house is located, in how much distance it has made with the adjacent site areas, and with the particular road. That means the distance from the building line to the center line of the road. So those are mainly you have to explain. You have to keep on. You have to written and keep in a site plan, because it's very useful to provide all the details in the particular site plan. Okay.
Okay guys, now then let me explain the same thing in Sinhala medium as well. Okay, යාළුවනේ දැන් මෙහෙමයි මට දැන් ඕන වුණා ඔයගලන්ට සයිට් ප්ලෑන් ගැන අද කියලා දෙන්න පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. සයිට් ප්ලෑන් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. A site plan is a graphic representation of all existing and proposed improvements to a site. එක සයිට් එකක් ගත්තම ඒ සයිට් එකේ propose improvement සහ existing හැම දෙයක් ගැනම graphically අපිට represent කරනවා. graphically represent කරනවා කියන්නේ අපිට ලස්සනට අර බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ඔක්කොම නිකන් චිත්‍රයක් ඇඳා වගේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ site plan එකෙන් හැම දෙයක් ගැනම. දැන්ට මොනවාද existing structures තියෙනවද, ඒ වගේම මේ propose improvements මොනවද, ඒ ඔක්කොම හැමදේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කියනවා sometimes referred to a plot plan. මේක plot plan එකක් කියලාත් අපි refer කරන්න පුළුවන්. The site plan functions as a map for a development project. දැන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘතියක් නම් ඒකට මෙයා map එකක් වෙනවා මේ site plan එක. හරි? Incorporating, ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක අනුබද්ධ වෙලා තියෙන ඔක්කොම all aspects and of landscaping, ලස්සන අලංකරණ, ඒ කියන්නේ ශාක එහෙම හැමදේම දාලා අලංකරණ කරපු ඒවා. එතකොට construction සංවර්ධන කරන ඒවා, මේකේ construction වැඩ කටයුතු, ඉදිකිරීම් කටයුතු, ඒ වගේම paving utilities, මේ කොහොමද අපි මොන හරි මේවල ලස්සනට අර ඒ කියන්නේ මේ site plan එකකින් තනිකර අපිට නිරූපණය වෙනවා සරලව මේ බිල්ඩින් එක කොහෙද තියෙන්නේ, කොහොමද තියෙන්නේ, ඒ ලොකේෂන් එක ගැන අපිට අයිඩියා එකක් දෙනවා. අන්න ඒ වගේ site plans are important for several reasons. මේ site plan එකක් ගත්තම ගොඩක් හේතුන් මත මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා site plan එකක්. පළවෙනි එක ගත්තම first, a site plan is almost always required for planning and development applications. ගොඩක් වෙලාවට අපිට සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මේ අපිට මේක useful වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි second, the plan serves a common operating picture and project roadmap. මේක roadmap එකක් විදියටත් ඒ වගේම operating picture එකක් විදියටත් තියෙනවා for development team. කවුරුහරි සංවර්ධනයේ කටයුතු කරන්න ගන්න පුද්ගලයන් සඳහා මේක project roadmap එකක් වෙනවා. ඒ වගේම නැත්නම් operating picture එකක්, common operating picture එකක් වෙනවා කියලා කියනවා. Lastly, අපිට කියනවා a site plan is a critical tool to help with project budgeting. මේක ව්‍යාපෘති වලදී අපි මේ ගණනේ මේ කරනවා. මොකද්ද? ඇස්තමේන්තු කරනවා. ඇස්තමේන්තු කරන්න එකට සමාන මේ ඇස්තමේන්තු කරන කටයුතු සඳහාත් මේක අපිට ගොඩක් use වෙන critical, ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් වෙන ගොඩක්ම effective tool එකක් කියන එක තමයි මෙතන critical කියලා ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යම ගොඩක්ම බහුලවම මේ වෙන එකක් කියලා තමයි අපිට site plan එක ඒගොල්ලන් හඳුන්වලා දෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟට මම ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ මේකේ තියෙනවා තව site plan එක. මේ site plan එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයගලන්ට පොඩි idea ගන්න පුළුවන්. මේ මම අතින් sketch කරපු එකක්. house plan වලට අදාළව house plan එක තිබිච්ච site plan එකක්. මම මේ නිකන් ඕගලන්ට කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි මේක අරන් ආවේ. හරි. උතුර අනිවාර්යයි. අනිවාර්යෙන් site plan එක අපි උතුරු දිශාව පෙන්වන්න කරලා තියෙන්න ඕන. මේ පාරත් එක්ක මේ building එකේ පිහිටුම තමයි මෙතන location එක අපිට පෙන්වන්නේ. සහ මේ lot numbers වලින් කියවෙන්නේ යාබද මේ plan එක මේ site plan එකේ proposed building එකත් එක්කම යාබදව තියෙන අනිත් sites ගැන තමයි අපිට idea එක දෙන්නේ. මෙතනින් main road එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ අනිත් ගෙවල් වලට යන, අනිත් මායිම් වලට යන, අනිත් lot අංක වලට යන reach කරන විදිහ අපිට පෙන්වලා තියලා තියෙනවා. මේකෙදි අපි පෙන්වන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මේක මේ proposed building එක house එකක් වගේ නම් අපි මෙතන septic tank එකක් මේ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලිඳක් තියෙනවා. මේ septic tank එකයි ලිඳයි අතර දුර හරියට measure කරලා ඒක අපි dimensions හරියට පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේ හැම දේවල්ම තියෙනවා මේකේ අංග සම්පූර්ණව. හරිද? මේක ඔයගලන්ට නිකන් මට කෙටි හැඳින්වීමක් දෙන්න විතර ඕන උනේ. ඒ වගේම මෙතන දීලා තියෙන scale එක පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. හරි. 1/1000න් තමයි මේ scale එක මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට 1/500න් උනත් මේක
මෙතන ඇඳලා පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ සයිට් ප්ලෑන් එක අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ හවුස් ප්ලෑන් අපි අඳිනවනේ. අපි දෙන්න අනුමත බිල්ඩින් කියන්නේ නිවාස සැලසුම් වලදී අපි සයිට් ප්ලෑන් එකක් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි ඔය මට පෙන්වන්න කියන්න ඕනකම තිබුණේ. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමේ බලාපොරොත්තු වෙන. අදට මම මගේ සෙෂන් එක අවසන් කරනවා. හරි. Actually guys, we have come to the end of our session. So I warmly request all of you to be tuned with my particular MSN Construction YouTube channel. Still, if you couldn't subscribe my channel, please take the time now to subscribe my channel. So, and also I am hoping I will do some other sections related to civil engineering sessions. I am hoping to upload some other new videos as well very soon. So stay tuned with my channel MSN Construction. You can learn more. Actually, you can learn more. I will give the knowledge which I have, and also I'm trying to if I have made any wrong, you can correct me. You can comment me in my video session series. So we'll see how we can move forward with MSN Construction by uploading other upcoming new videos as soon as possible. Okay, thank you guys. We'll meet up with another session. Till then, goodbye. Okay.